Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time for some practical Hakka here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling. And this month, we're focusing on a very practical subject right here that every nationality and every time of the day, you would actually use these phrases. And that is, how are you? 其实不管是哪一个国家，不管是哪一个时段，早上、中午、晚上呢，都会有一个问候语，就是最近好吗？对，就是这个最近好吗 ？How are you？ 怎么说呢？用客语。按久好吗？按久好吗？按久就是最近，好吗就是好吗？按久好吗？按久好吗？那海陆腔，按久好吗？ Oh, good. All right. We need to learn a different dialect right here. 按久好吗？这是另外一个这个是海陆腔了，对不对？那其实很多时候很久不见，就是很想念一个人啊。对 ，I miss you, baby， 这样子，对不对？我看你鸡皮疙瘩起来了，对不对？对，掉满地了。我们想念一个人 ，I miss someone， 想怎么说？想 ，OK。所以如果说我很想你，爱东想爱东想爱东想就是我很想，然后that's you, all right? So I miss you a lot, OK？ 就是爱东想然后呢，很久不见，下一句就会说。我们应该小聚一下嘛，聚一下嘛，对不对？聚会一下。Let's meet together. Let's get together. Catch up a little bit. Okay? How do you say 小聚一下？大雕西一下。大雕要射大雕了？什么大雕啊？不是小聚而已，怎么变大了呢？大雕西一下。就是小聚一下吗？对。大雕西一下。其实这有很多种意思有时候我们就说可以大家出去吃饭啊，然后各出各的对不对？然后大家一起这样子大丢戏哈有些人会说我们自己煮一样菜然后大家合在一起吃。Okay, no matter what kind of gathering it is, you can always use this term. 大丢戏一下。大丢戏一下 Okay, it means a gathering, a get together, to catch up, to have a potluck. You can even say this, all right? So let's review all these terms. 最近好吗 How are you? 按久好吗？按久好吗 And then I miss you. 我很想你。爱东想爱东想And then finally, a get together. 小聚一下。大丢戏一下。大丢戏一下 And there you have it. It's all about how are you? 按久好吗？按久好吗 And that does it for today's Practical Hakka. 什么太嘎？俺自say张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.